Alaikum 7th grade. How are you today? Today we are going to do page 51 and page 52 in your workbook. So bring it and open your workbook page 51 صفحة 51. Complete the sentences with a and the. Can you remember these articles? تتذكروا الارticles هدول اللي هم a and the. We use a or an when we mention the thing the first time. لما نستخدم الإشي أو نذكر الإشي لأول مرة يا سابع نستخدم a or an. الفرق الوحيد بينهم انه بنستخدم ان مع الكلمات اللي بتبدأ ب vowels. بعدين بنستخدم ذا يا سابع مع لما نذكر الاشي لتاني مرة او مع الاشي المحدد او الاشي الوحيد ما فيش غيره، واحنا عارفين انه مثلا هذا الاشي الوحيد فبنستخدم ذا. وحكينا انه ما بنستخدم ولا اي article اذا كان عنا اسماء ال uncountable وال plural nouns، الاسماء الجمع والاسماء الغير معدودة. Let's start teacher with number one. In Mr. Duffy's kitchen there was a pretty bowl on the table. So a pretty bowl, this is the first time we mention a pretty bowl, so we use a. On the table, the bowl was full of plums. So when we second mention it لما حكينا وذكرنا البول تاني مرة استخدمنا ذا، لكن لما ذكرناه أول مرة استخدمنا a. Two, in Mr. Duffy's workshop there was a screwdriver and a chisel on the workbench. إذا كان عنا على طاولة المستر دافي a screwdriver and a chisel. هدول الأداتين these tools we mentioned them for the first time. هدول ذكرناهم لأول مرة عشان هيك استخدمنا الارتكل a. لما جينا نذكرهم تاني مرة لازم نستخدم ذا. The screwdriver was old but the chisel was new. Three, behind Mr. Duffy's house there was a courtyard. كان في زي ساحة أو يعني مكان زي ساحة صغيرة خلف منزل مستر دفي. So when we first mentioned it لو ما أول مرة ذكرناها حكينا a courtyard. In the courtyard لما ذكرناها ثاني مرة استخدمنا الارتكل ذا. Stood an old peach tree. موجود فيها شجرة بيتش قديمة. An old peach. هلا ليش حكينا an مش a؟ because old begins with a vowel، لأنه كلمة old تبدأ ب vowel. Old peach tree. Number five, Sally's present was a blue and white boat. هاي أول مرة بنذكر فيها البلو and white boat, so we used a. Across the middle of the boat little sailors sat on benches. هلا لأنه ذكرنا البوت لتاني مرة القارب استخدمنا الارتكل ده. Mr. Duffy picked up a. This is هاي هي الآية السابعة، سوري إنها هي متحركة بمكانها. So Mr. Duffy picked up a sailor. هون بهاي المرة أول مرة بحكي إنه التقط بحار and showed it to George. This sailor لما ذكروا للمرة الثانية حكينا ذا. وطبعا هون يا سابع أنا انتبه إنه هون في عندي full stop، هون خلصت الجملة وبدأت جملة جديدة، عشان هيك استخدمت a. اعتبرت إنه أول مرة ذكر السيلر بهاي السنتنس لأنه الجملة اللي قبلها كانت منتهية. Let's move to the second question. Number two, look at the picture, complete the sentences with a, an or the. Here teacher we use the in all spaces. استخدمنا a the في كل الفراغات، وخلينا نوضح له. Carla arrived at the last house on the street. هون Carla arrived at the last house، وصلت على آخر بيت في الشارع، لأنه هو هذا البيت فيش غيره، وأنا عارفة إنه فيش غيره، أو الراوي يعني عارف إنه ما في غيره وهو محدد.
وفيش غير هذا الشارع، هو بيحكي بس عن هذا الشارع. عشان هيك حكينا